Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back to Basic Maruf 99 again. BBA Honors Second Year Business Communication ব্যবসায় যোগাযোগ আজকে প্রথম চ্যাপ্টার ব্যবসায় যোগাযোগের পরিচিতির 29 নম্বর ক্লাসে উপস্থিত হয়েছি এবং আজকের পর্বটি আপনাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অ্যানসার করার জন্য এবং বিজনেস কমিউনিকেশনের বেসিকটা স্ট্রং করার জন্য। তো আজকের প্রশ্নটিকে অনেকভাবে করা যায়, তার মধ্যে হচ্ছে ডিসক্রাইব দ্য ব্যারিয়ার্স টু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন ইন বিজনেস অর্গানাইজেশন অফ বাংলাদেশ, অথবা এটাকে আরেকভাবে প্রশ্ন বলা যায় ডিসক্রাইব দ্য ব্যারিয়ার্স টু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন ইন বিজনেস জেনারেশন অর্গানাইজেশন, অথবা এটাকে আরেকভাবে বলা যায় হোয়াট আর দ্য ব্যারিয়ার্স টু ইফেক্টিভ কমিউনিকেশন। এটাকে আরেকভাবে প্রশ্ন করা যায় হাউ টু ওভারকাম কমিউনিকেশন ব্যারিয়ার। তো এই যেইভাবে আমরা প্রশ্নের করি না কেন, প্রশ্নের উত্তরটি হবে আমাদের একভাবেই। তো চলুন শুরু করা যাক প্রিফেস দিয়ে। The communication system in the business enterprises of Bangladesh have been suffering from multi-faced problem for year after year. Proper step must be taken to overcome this problem immediately. The following guideline can suggested to improve the communication system in business enterprises of Bangladesh. তো আজকে আমরা কি বিষয়ে আলোচনা করব, কি কি টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেগুলো আমরা এক নজরে দেখে নিই। সেগুলো হচ্ছে ডেভেলপিং ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার, রিডিউসিং ফর্মালিটিস, এনকারেজিং ফিডব্যাক, স্টেবিলাইজিং কমিউনিকেশন পলিসি, ইউজিং সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ, ইউজিং প্রপার মিডিয়া, introducing modern communication device, employee orientation, encouraging informal communication, providing communication training, stabilizing good labor management relation, introducing participative management, abolition of political influence, fair behavior of management. এই 14টি বিষয় নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব এবং এগুলো আপনাদের খুব বেসিক স্ট্রং করতে সাহায্য করবে আপনাদের বেসিক বিজনেস কমিউনিকেশনে। তো চলুন শুরু করা যাক 1 নম্বরে ডেভেলপিং ফ্ল্যাট অর্গানাইজেশনাল স্ট্রাকচার নিয়ে। তো বলা যায় দেয়ার আর সো মেনি লেভেলস অফ অথরিটি ইন বাংলাদেশ বিজনেস এন্টারপ্রাইজেস অফ বাংলাদেশ authority in the business enterprises of Bangladesh. For this reason, our organizations are structurally tall. Tall organizations hamper the normal flow of information as it passed through so many layers of authority. In open communication, claimed can be fostered by reducing the number of level in organization structure. So the fewer the links in the communication chain হবে, the less possibility of occurring misunderstanding. A flat structure and a wide span of control can reduce the distortion of masses. Flatter organization enable manager to share information with colleagues and employees that increase the effectiveness of communication. So adjusting organizational layers can improve the communication climate in Bangladesh. Number 2A, reducing formalities. Managers in Bangladesh are very much formal and they always prefer to depend on the formal flow of information. They like to avoid general employees that restricts information flow of communication. The excessive formalities cause unnecessary delay in the flow of information and lethargic attitudes of employees toward communication. So the amount of formalities must be lowered down to make communication effective here. Number 3 there is encouraging feedback. Feedback is a crucial element in communication process that completes the communication chain. So without feedback, communication remains incomplete and thus leads the receiver towards misunderstanding. Feedback helps both the sender and the receiver to reconcile বানানটা একটু এখানে মাঝখানে ইউ হবে, reconcile their message, share their opinions and better understanding. To encourage feedback, many
Companies use techniques like employee surveys, open door policies, company newsletters, memos, emails, task force, and two-way chat. So proper feedback system must be introduced to make communication effective. Number 4 এ রয়েছে আমাদের stabilizing communication policy. The organizational policy guides the employees of an organization to do and not to do anything. A well thought, clear and comprehensive communication policy must be introduced in the organization of Bangladesh for the smooth flow of communication. Flow of information. Such policy will help the people of an organization to understand who is to communicate with whom and how to do it. It will reduce misunderstanding and communication gap among employees. Number 5 এ রয়েছে using simple language. The varying knowledge of language creates semantic barriers in communication. Simple and easy to understand words should be used. Ambiguous words and jargon should be avoided, and dialect should not be used. Common language should be used to avoid legislative problem. এরপর নাম্বার 6 এ আমাদের রয়েছে using proper media. Sometimes communication fails due to the use of inappropriate media or channel. In selecting media types of messages, target audience, receivers, communication environment, etc. should be considered. Hence proper media should be selected and used for making communication effective. 7 নম্বরে রয়েছে আমাদের introducing modern communication device. Most of the small business organization don't have modern communication device like fax, email, internet, etc. to speed up the একসাথে হবে the communication. The wide use of mobile phone has somewhat reduced this problem nowadays, so Bangladeshi organizations must introduce modern communication device to gear up communication. প্রশ্নটির উত্তরটা একটু লম্বা হবে, আর এই একটি প্রশ্ন পড়লে আপনারা অনেকগুলো প্রশ্নের অ্যান্সার করতে পারবেন। এমপ্লয়ি ওরিয়েন্টেশন. Organizations can arrange orientation program for the newly appointed employee. Such type of program helps them understand the organizational environment, corporate culture, hierarchy of authority, etc. So employees become familiar with the communication system from the orientation program that increase communication efficiency. Number 9 এ রয়েছে encouraging informal communication. Informal relation plays vital role in making communication effective. It helps the superior and subordinates to build a healthy relationship between them by exchanging important information. It also allows employee exchange information that is restricted in formal communication to make it more effective. So Bangladeshi enterprises should encourage informal relation to make communication effective. Number 10 এ রয়েছে providing communication training. Communication training can be a good method of overcoming communication barriers. Only books, knowledge and environment can't teach communication skills to the employee. If organization aware training program for the people involved in communication channel on network on their skills with the developed, and communication barrier will be removed. Next 11 নম্বর টপিক হচ্ছে স্টাবিলাইজিং গুড লেবার ম্যানেজমেন্ট রিলেশনশিপ বা রিলেশন. The relation between management and labor is not harmonious in the organization of Bangladesh. The conflict between labor and management creates misunderstanding, distrust, suspension,
suspicion and in cooperation in the organization that are harmful for smooth flow of information. A congenial relation must be developed between the management and the labor to overcome this problem. 12 নম্বরে রয়েছে introducing participative management system. Often the efficiency of communication is marred by unhealthy environment in organization. If the authority follow participative management system and allows everybody to incorporate ideas for the betterment of the organization, people in the organization, it will encourage to exchange information freely. A good labor management relation can create a congenial atmosphere in the organization, and communication will more effectively in such environment. Number 13 তে রয়েছে evolution of political influence. Political influence is found everywhere in Bangladesh, and business enterprises are not is exception. Party feeling and party affiliation strongly influence the decision-making process of top executive, and thus makes communication ineffective. Politically motivated and trade union also creates barrier to the normal flow of information. These types of undue influence of political policies must be credited. এখানে সি হবে, এখানে ই দিয়ে ফেলছি। চোদ্দ নম্বরে রয়েছে fear behavior of management. In Bangladesh, management is not found always fear nepotism, red nepotism, party corruption, etc. Divided executives from fear attitude that causes distrust and suspicion of in the organization. Management must effective and flawless. Conclusione আমরা বলতে পারি, from the above discussion we found that there are different ways to overcoming the communication barrier in the business enterprises of Bangladesh. Every organization must take steps to follow the above mentioned guideline to make communication effective and flawless. তো এই যে এত বড় উত্তরটা আমি আপনাদের সাথে আলোচনা করলাম, আপনাকে এই 14টা পয়েন্টের সবগুলোই কিন্তু অ্যান্সারে লিখতে হবে না, লেখার কোনোই প্রয়োজন নেই। আপনারা এই 14টার মধ্যে যে কোনো 4টাকে সিলেক্ট করে উত্তর করতে পারেন, তবে 14টাই পড়েন। কারণ এই যে কমিউনিকেশনের যে বাধাগুলো রয়েছে এই সম্পর্কে যদি আপনাদের ধারণা থাকে এবং এই সম্পর্কে যদি আপনি লিখতে পারেন সুন্দর করে, তাহলে অন্যান্য যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরও আপনারা করতে পারবেন। তো আজকে পর্যন্ত সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন আর আমাদের সাথেই থাকুন। দেখা হচ্ছে নেক্সটে 30 নম্বর পর্বে। ততক্ষণ পর্যন্ত খোদা হাফেজ।